Escrevo estas linhas de um café border em Tijuana, na fronteira México-EUA, onde migrantes centro-americanos consultam smartphones para encontrar rotas seguras através de aplicativos desenvolvidos por cartéis, enquanto agentes da Border Patrol americana monetizam radares que detectam movimento humano com a mesma precisão que rastreiam mísseis inimigos. O cheiro de café mexicano se mistura com conversas em espanhol sobre caravanas coordenadas e diplomacia migratória, enquanto coiotes profissionais discutem logística de travessia com executivos de ONGs que administram campos de refugiados como operações militares. Há algo de profundamente simbólico nesta cena. Estamos testemunhando a transformação de seres humanos em movimento de ferramenta de sobrevivência em arma de dominação geopolítica. Do meu ponto de observação privilegiado, numa fronteira que virou laboratório da guerra híbrida mais sofisticada da história moderna, vejo claramente o momento histórico em que movimento migratório deixou de ser fenômeno humanitário para se tornar instrumento de pressão política capaz de derrubar governos, redefinir fronteiras e redesenhar mapas eleitorais através da weaponização sistemática do deslocamento humano. A pergunta que ecoa através das cercas eletrificadas de Tijuana não é mais se haverá crises migratórias nas próximas décadas. Essa questão já foi respondida quando Belarus canalizou migrantes para a fronteira polaca e Erdogan ameaçou abrir comportas para a Europa com 4 milhões de refugiados sírios. A questão agora é: como exatamente o movimento de pessoas se tornou a arma geopolítica mais eficaz que tanques e mísseis e qual país dominará fluxos migratórios que redefinirão demografia global nas próximas 3 décadas? Porque, meus caros interlocutores, o que presenciamos não é uma simples crise de refugiados, esse eufemismo favorito dos burocratas internacionais. Não, estamos diante da maior redistribuição demográfica da história humana. Uma tsunami migratória tão profunda que está reescrevendo composições étnicas, redefinindo identidades nacionais e determinando quais civilizações crescerão e quais envelhecerão até extinção nas próximas gerações. E o mais revolucionário: quem controla fluxos migratórios controla o futuro demográfico da humanidade. Para compreender a magnitude desta revolução migratória, precisamos navegar através das rotas da história populacional, porque as guerras migratórias de hoje não surgiram do acaso. São produto de 5.000 anos de movimento humano que sempre redefiniu civilizações, mas nunca com escala, velocidade e weaponização sistemática que presenciamos atualmente. Durante milênios, migrações moldaram a história humana, invasões bárbaras destruíram o Império Romano, expansão árabe islamizou o Mediterrâneo Oriental, colonização europeia repopulou Américas, comércio de escravos africanos demograficamente transformou o Novo Mundo. Movimento populacional sempre foi mudança civilizacional. Primeiras migrações eram conquistas militares. Tribos germânicas invadindo territórios romanos, mongóis repopulando estepes eurasiáticas, vikings colonizando ilhas atlânticas. Migração equivalia a invasão. Invasão significava substituição populacional. Era colonial, 1500, 1900, criou primeiros fluxos migratórios globais sistemáticos. Europeus colonizando continentes inteiros, africanos forçados para a escravidão americana, chineses e indianos contratuais substituindo escravos liberados. Trabalho barato motivando deslocamentos massivos. Aqui vem a primeira lição que nenhum demógrafo moderno admite. Século XX foi século das migrações forçadas. Primeira Guerra deslocou 20 milhões, Revolução Russa exilou 2 milhões, Segunda Guerra movimentou 60 milhões, partições, Índia e Paquistão trocaram 14 milhões, violência política criando precedentes para deslocamentos massivos. Guerra Fria institucionalizada, migração como arma ideológica, refugiados do leste usados para demonstrar falência do socialismo, boat people, vietnamitas como propaganda anticomunista, cubanos em Miami transformados em base eleitoral anti-Castro. Problema: migrações pós-Guerra Fria não seguiram lógicas ideológicas. Motivações econômicas, demográficas, climáticas criaram fluxos independentes de considerações políticas.
Governos perderam controle sobre quem migra, quando migra, para onde migra. Era digital, revolucionou logística migratória. Smartphones com GPS, aplicativos de navegação, transferências de dinheiro instantâneas, redes sociais coordenando movimentos. Migração deixou de ser desesperada para se tornar estrategicamente planejada. Nas últimas semanas, enquanto escrevo observando caravanas organizadas através do WhatsApp, presenciamos uma aceleração dramática dos eventos que estão consolidando a weaponização da migração como estratégia geopolítica dominante. Minsk anunciou novo fluxo de migrantes, Direction fronteiras europeias, voos especiais de Bagdad, Damascus, Cabul, trazendo refugiados diretamente para Belarus com o objetivo de pressionar a União Europeia sobre sanções russas. Simultaneamente, Ankara ameaçou abrir comportas novamente para a Europa caso eu não coopere em política síria. 4 milhões de refugiados sírios em território turco como leverage diplomático permanente contra Bruxelas. Cidade do México coordenou caravana de 15 mil centro-americanos Direction Fronteira Americana precisely durante negociações comerciais USMCA. Migração como pressure tool em commercial negotiations. Do lado demográfico, Lagos projeta população de 100 milhões até 2100, enquanto Varsóvia shrinking para 1 milhão. African Demographic Explosion Meeting, European Demographic Implosion through Mediterranean Routes. Ontem mesmo, primeiro Demographic Warfare Manual, published por think tank chinês. How to Use Population Movements for Strategic Advantage. Migração officially recognized como Warfare Technique. Mas o detalhe que ninguém percebeu. UN refugee programs increasingly funded por countries que benefit from demographic engineering, China funding African refugee camps para prevent African migration para China, redirecting flows toward Europe. Para Ankara, controle migratório não é política humanitária, é strategic leverage para projecting Turkish power sobre Europe, que depende em Turkish cooperation para migration management. 4 million Syrian refugees são Turkish strategic asset, massive workforce para Turkish economy, demographic reinforcement para Kurdish regions, diplomatic weapon against Europe quando needed. Syrian refugee card played systematically, threaten refugee release quando Europe opposes Turkish policies in Syria, Cyprus, Eastern Mediterranean. Humanitarian lever para geopolitical advantage. EU-Turkey migrant deal, $6 billion, demonstrates how migration control generates economic benefits. Turkey monetizing European demographic anxiety through migration management services. Para Turkey, geographic position creates permanent leverage. All Middle Eastern and Central Asian migrants must pass through Turkey para reach Europe. Choke point control shown a geopolitical advantage. Turkish strategy, maintain migration pressure without triggering European extreme reaction. Controlled instability that keeps Europe dependent in Turkish cooperation. Mexico City discovered that migration is more effective than trade wars para pressuring United States in bilateral negotiations. Central American caravans coordinated with Mexican government knowledge. Timing coincides with important US-Mexico negotiations. Routes optimized para maximum media coverage. Logistics supported por Mexican NGOs. Economic benefits, Mexican manufacturing benefits the U.S. companies relocating to China, remittances the Mexican diaspora, $60 billion annually, reduced pressure in Mexican labor market a través de northward emigration. U.S. dependency, American economy structurally dependent in Mexican labor para agriculture, construction, services. Demographics favor Mexico. Young Mexican population versus aging American workforce. For Mexico, migration creates win-win, reduces domestic unemployment, generates remittance income, provides negotiation leverage, stronger neighbor. Polish-Belarus border exemplifies migration weaponization, artificial refugee crisis created para-pressure EU sobre sanctions policy. Logistics sophisticated, tourist visas to Belarus para Middle Eastern nationals, transportation provided para EU borders, media coverage organized para maximum political impact. European response revealed contradictions, humanitarian values versus border security, refugee rights versus national sovereignty,
EU solidarity versus national interests. Success metrics. EU political divisions increased, Poland-Germany tensions elevated, Belarus-Russia alliance strengthened à travers de shared confrontation come West, template for other countries, migration weaponization, cheap, effective, legally ambiguous, humanitarian cover for geopolitical pressure. Brussels faces impossible trilemma. Aging European population needs young workers, pero European voters oppose mass immigration, while European values demand humanitarian assistance. Demographic reality, European fertility rates, 1.5 children per woman, insufficient para-population replacement, 2.1 needed. Without immigration, European population shrinks 25% by 2100. Economic necessity, pension systems, healthcare, infrastructure maintenance require young taxpayers. African youth surplus could solve European labor shortage. Political impossibility, nationalist parties gaining power, and multiple EU countries based on anti-immigration platforms. Democratic politics opposing demographic necessity. Cultural anxiety, European identity threatened for rapid demographic change. Islam versus Christianity, traditional values versus multicultural society. Washington experiences migration como domestic political crisis, which determines electoral outcomes and policy directions. Border politics. Republican base demands strict border control. Democratic base supports refugee assistance. Migration policy gridlocked for partisan divisions. Economic contradictions. American businesses need migrant workers. American workers fear wage competition. Capital versus labor interests and migration policy. Demographic trends, Hispanic population growth changing electoral map, Texas, Florida, Arizona becoming purple states a través de demographic shifts, security concerns, border porosity enabling drug trafficking, human smuggling, potential terrorism, national security versus humanitarian obligations. A batalha final será travada nos migration battlefields que determinarão demographic futures de all major civilizations. Mediterranean roots, African youth surplus meeting European demographic deficit através de dangerous sea crossings. Geography versus politics. Libyan coast control. Who controls Libyan territory controls African migration para Europe, Italy, Turkey, Russia, France competing para migration choke point control. Search and rescue politics, NGO ships versus Coast Guard operations, humanitarian assistance versus border enforcement, moral obligations versus political pressures, technology integration, biometric systems, surveillance drones, AI border monitoring versus human smuggling innovation, arms race and migration control, camp systems, refugee camps becoming permanent cities, Zaatari, Jordan, Dadaab, Kenya, Cox's Bazar, Bangladesh, multi-generational displacement, US-Mexico border militarization, wall construction, National Guard deployment, family separation policies versus caravan organization, coyote networks, sanctuary cities, technology arms race, border sensors, facial recognition, drone surveillance versus tunnel networks, boat trafficking, document forgery, economic integration, Mexican supply chains, agricultural dependency, service sector employment, economic logic versus political rhetoric, demographic replacement, Hispanic birth rates versus white American birth rates, ethnic composition changing regardless the immigration policy. Climate migration acceleration. 1 billion climate refugees projected by 2050 as sea levels rise, deserts expand, agricultural zones shift. Bangladesh disappearing 160 million people, Delta submerging due para sea level rise. Largest single climate displacement in history. Sahara expansion, Sahel region becoming uninhabitable, driving millions northward para Mediterranean, eastward para Nile Valley. Small island states, Maldives, Marshall Islands, Kiribati completely submerging. Entire nations becoming refugees. Arctic opening. New agricultural zones in Siberia, Canada, Scandinavia attracting climate migrants, the equatorial regions. Water wars. Drought in Central America driving northward migration, Mekong changes displacing Southeast Asians, Nile variations affecting Egypt, Sudan, urban migration creating megacities, Lagos, 30 million projected, Dhaka, 35 million, Cairo, 40 million. Rural-urban displacement within countries. Slum formation. 1 billion people in urban slums, growing para 3 billion by 2050.
cities absorbing rural migrants without infrastructure, social instability, urban concentration without employment creating political volatility, Arab Spring precedent, the urban youth uprising, governance breakdown, overwhelmed city governments, inadequate services, informal economy dominance, failed urbanization, brain circulation reversing traditional patterns, global South talent returning home, West facing skill shortages, Indian tech professionals returning to Silicon Valley para Bangalore, Chinese students staying in China after graduation, reverse brain drain, African diaspora investment, remittances exceeding foreign aid, diaspora bonds financing development, return migration bringing skills, Western skill shortage, aging populations, plus low birth rates, engineer, doctor, nurse shortages, competing para global South talent, digital nomadism, remote work enabling geographic arbitrage, high earners relocating para low-cost countries com good infrastructure. Migration transcends traditional border control porque affects fundamental demographic destiny de nations. Demographic transition, creating global imbalances, some regions young and growing, others old and shrinking, natural pressure para population redistribution, economic incentives overwhelming political resistance, labor demand creating migration regardless the legal restrictions, market forces versus government policies, technology enabling migration coordination, smartphones, apps, social networks allowing mass movement organization, democratization de migration logistics, human rights law limiting government options, refugee conventions, asylum rights, family reunification, creating legal migration pathways. Some regions demonstrate successful migration management, Canada's point system, Australia's regional settlement, UAE's temporary worker programs. Manage migration, legal pathways para economic migrants, integration programs para refugees, temporary visas para seasonal workers, economic benefits, optimal migration filling labor shortages, paying taxes, starting businesses, win-win outcomes possible, cultural integration, successful multicultural societies in Canada, Australia, Singapore, diversity como strength rather que threat, regional cooperation, free movement zones, EU, ECOWAS, Mercosur, enabling managed regional migration, gradual integration, bilateral agreements, labor mobility partnerships intersending e-receiving countries, organized migration versus irregular flows. Development investment, addressing root causes através de economic development em origin countries. Migration prevention através de opportunity creation. Termino essas reflexões observando migrant caravans organized através de WhatsApp groups que coordinate thousands de people across continents, onde Coyote networks use GPS technology para guide border crossings, while governments use AI surveillance para predict migration flows. Uma pergunta ecoa através de Demographic Revolution. O que acontece quando o movimento humano se torna mais poderoso que exércitos para redefinir fronteiras e derrubar governos? Porque o que presenciamos globally não é apenas migration crisis, é demographic warfare, onde population movements determine political outcomes, economic structures e civilizational futures. A lição fundamental, 21st century, will be defined por population movements mais que military movements. Countries que manage migration successfully will thrive. Countries que resist demographic reality will decline. Geography é becoming fluid. Borders matter less que demographic flows. Citizenship less que mobility. Nationality less que opportunity. Maybe a real question não é how to stop migration, mas how to manage migration. Como channel human movement para benefit everyone. Como turn demographic pressure into economic opportunity. Technology offers solutions, digital ID systems, labor matching platforms, integration apps, remittance systems, better management rather que futile resistance. International cooperation essential, migration transcends borders, requires multilateral solutions, shared responsibility para shared challenges. From Tijuana's border fence on the families separate and reunite daily através de legal e illegal crossings, future seems clear. Human movement will reshape world more than any other force. Era de fixed populations ending. Era de fluid demographics beginning. A humanity will need wisdom para manage greatest population movements in history without losing civilization itself.
Question não é mais will people move? Question now é where will humanity go? From migration crossroads, on the desperation meets opportunity e borders meet human dreams, answer will determine planet's future. Inscrevam-se no canal, vejo você amanhã. Tchau, tchau.